بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بيكم سكند وان في فيديو جديد. معاكم مستر معاذ البسوسي، والنهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض first part what's meant by science, then the branches of chemistry. Okay, guys, so let's start. So first point is what's meant by science. طبعا لو في عندنا أي طفل في البيت فدايما بنلاقي الطفل عنده رغبة في الاستكشاف. يعني مثلا بيروح لفيشة الكهرباء بيشوف الكهرباء دي بتكهرب مثلا ولا لأ، بيروح للنار بيشوف النار دي بتلسع ولا لأ. فاوريدي الإنسان من صغره أو من ساعة ما ربنا خلقه وهو بيحاول explore the universe around him. فبالتالي الساينس بيساعدنا ان احنا نعمل ثلاث حاجات، او الانسان كان غرضه ثلاث حاجات: انه يفهم understand the universe around him, explain its phenomena, then control it. ازاي؟ يعني احنا زمان ما كناش نعرف حاجة اسمها fire اصلا. طب بدأنا القصة دي ازاي؟ كان في بوي كان معاه piece of stone suddenly fall down on the rock. already حصل production للسبارك، فالسبارك كان قريب من الوود، فبالتالي بدأ يحصل عندنا burning، وبدأنا نشوف حاجة غريبة لسه ما نعرفهاش. فقلنا مثلا من باب الاقتراح اللي احنا هنسمي الانرجي ديت هنسميها fire. اوكي، طيب دلوقتي احنا عندنا phenomena under study which is the fire. طيب ازاي الفاير دي حصلت نتيجة ان انا عندي a friction force، حصل friction force عمل increase in temperature، وفي عندي flammable material زي الوود يعني مواد قابلة للاشتعال، وعندي oxygen gas. اوكي، فبالتالي بدأت اشرح اعمل explanation للبروسيس دي. then now how to control it. انتوا درستم قبل كده ان الاكسجين gas doesn't burn but help in burning، والكربون دايوكسيد gas doesn't burn and doesn't help in burning. فلو أنا عاوز أعمل increase in the amount of fire فبعمل increase للأكسجين gas. طب عاوز أعمل putting off للفire so we are increasing carbon dioxide gas on the fire، فبالتالي بنطفي الفاير. اوكي، فبالتالي أنا فهمت، شرحت، واتحكمت. طبعا وصلنا لديتيلز كتير وانفورميشن كتيرة جدا، بس ما كانتش organized وكان في بعضها خرافات علمية. فبدأ الساينس يوصل ل facts, principles, theories, laws and concepts، ولكن بدأ يعمل لها organization، وبدأنا نشوف methods of research. Okay, methods of research عشان نشوف which fact is the right fact وأني fact هي the wrong fact. بدأنا نعمل organization للfacts والprinciples والlaw، وبدأنا نشوف methods of research نقدر عن طريقها نثبت أني theory تعتبر حقيقة وأني theory totally wrong. Okay, then now guys, what is meant by chemistry? chemistry لما اجي اتكلم عن الكيمستري فانا بتكلم عن الماتر. طالما اتكلمت عن الماتر فانا بتكلم عن الكيمستري. لو بتكلم عن الانرجي فانا بتكلم عن الفيزيكس. اوكي، this one related to physics، لكن الماتر related to chemistry. فالchemistry branch of science which is interested in studying the composition and the properties of matter. Elections occur on this matter and the reactions of different substances such as the reaction of sodium with water, and finding out the suitable conditions for this reaction. So some reactions need heat or pressure or catalyst. So these will be the conditions for different reactions. Okay, guys, now the field of science differs according to 3 points. The first point, the phenomena under study, the used methods in research, then the used tools. So if we are talking about molecules and how they react with each other, and we are using test tubes, conical flasks for these reactions, so we are talking about chemistry. If we are talking about sun and different stars and how planets rotates and revolve around the sun, so we are talking about astronomy. Physics
When we talk about energy like light energy, sound energy, and so on. So it will be the physics. If we are talking about the vital processes inside the human body, for example, and different organs, so we are talking about biology. Okay, what about rocks, okay, and volcanoes? If we have here volcanoes, so we are talking about the earth, science. So the field of science differs according to the phenomena under study, methods in research, and they use tools. Okay, guys, then now the second point or the second part in this lesson, which is chemistry is the central science. Why chemistry is the central science? Chemistry helps us to understand the other branches of science such as biology, physics, medicine, pharmacy, agriculture, and future science. إزاي? Okay, let's see how. Let's start with biology. Biology branch of science which is interested in studying the living organisms, okay, and different processes that occur inside the living organism. Then we have here the chemistry. What is the role of chemistry in biology? Okay, chemistry help us to understand how these processes occur inside the human body. So it studies the chemical reactions that occur inside the living organism. For example, we have here digestion process. If we are eating pieces of donuts, so we have inside the stomach acidic solution that breaks up these donuts into small pieces. So we have here simple minerals that we can get benefit from it, right? For respiration. For respiration, for already احنا عندنا during inhalation we are taking oxygen gas, and for exhalation, we producing carbon dioxide gas. And this depends on a chemical reaction that occur inside the two lungs. Okay, ده بنسميه exchange chemical reaction، ان الهيموجلوبين اللي الدم بيقدر يشيل الكربون دioxide يطلعه بره ويبدأ يعمل reaction مع الاكسجين تاني يدخله لجوه. Then we have here photosynthesis process. هنا بنتكلم how the sunlight important for the green leaves. فأنا عندي sunlight وعندي carbon dioxide gas والwater and the minerals from the soil كلهم بيعملوا chemical reaction to produce oxygen gas. اوكي، فده بالتالي بيعتمد اللي انا عندي هنا chemical reaction. طيب لما يحصل integration أو يحصل combination between الchemistry والbiology, so we have here a new branch of science which is biochemistry. And biochemistry, it is a branch which is interested in studying the chemical structure of the parts of the cell. So we have here a part of a cell, and we have here proteins, carbohydrates, phospholipids, which is fats, and different types of proteins. Also, it helps us to study the different parts of the nucleic acid or DNA and how they are composed. فبالتالي البايوكيمستري ده نيو برانش نتيجة إن في integration بين الكيمستري والبيولوجي. Then we have here physics. Physics branch of science interested in studying what? Study the different types of energy like motion, electricity, and how much speed they are. Okay, and inventing new tools for more accuracy and trying to understand different phenomena and the forces which is responsible for these phenomena. Okay, now if we have here an integration or combination between chemistry and physics, so we are talking about physical chemistry. Physical chemistry هو branch من science that studies the properties, structure of the matter and the particles that form it. ازاي؟ يعني مثلا احنا كنا درسنا في prep 1 قبل كده حاجة اسمها density. اوكي، وقلنا ان الاويل float on the surface of water while iron sink in water, right؟ طب دوت عشان قلنا
oil lighter than water والiron heavier than water. لكن الفيزيكال كيمستري بدأ يشوف الكومبوزيشن لليونت سيلز للديفرنت materials، فلقينا إن which one is denser، عرفنا إن الأيرون هو الدنسر. هنا الرول الفيزيكال كيمستري تقول لنا ليه هو الدنسر. بدأنا نشوف اليونت سيلز للأيرون which one it will be for the iron 1 2 or 3. Perfect. This one it will be the iron. Okay, which one it will be the lighter one for oil? Which one it will be the oil? Yes, perfect. This one it will be oil. Okay, then we have here this one for water. فبالتالي احنا عرفنا الارينجمنت للموليكيولز and الكاباسيتي في اليونت سيل للايرون very very high. فبالتالي هنا بنقول ان الايرون denser than water so it sinks in water. لكن الاويل already particles lighter than the molecules of water فبالتالي يحصل لها float on the water surface. فبالتالي physical chemistry شرحت لنا ليه بيحصل change في physical properties ل different materials. Then we have here chemistry, medicine, and pharmacy. Medicine, they are chemical substances that can be extracted from natural sources or prepared in lab. Okay, and they have healing effect. يعني يقدروا يحاربوا البكتيريا و different types of virus. عشان كده احنا بنستخدمهم. طب what is the role of chemistry in medicine and pharmacy? In medicine, chemistry help us to understand the functions of hormones and enzymes. يعني احنا عندنا هنا molecules بتحصل combination، بتعمل combination مع الانزيم، فبالتالي بيديلي chemical reaction. الchemical reaction ده بيديني products معينة. فبالتالي in medicine بيساعدنا احنا نفهم الانزيمز والهرمونز والاورجانز inside the human body how they act. طيب in pharmacy، الفارماسي بنشوف role of medicine، role of tablets inside the human body. اوكي for example انا عندي الريد molecules دول already هم bad molecules، ده type of bacteria. اوكي we have here type of bacteria, and we have here the tablets or drugs that we are taking. Okay, so if I have headache, for example, so we are taking tablets, and these tablets make inhibition for the enzyme. Okay, so we have here a complex, and we cancel the effect of the enzyme, so this bacteria can't react anymore. Okay, بنبدأ نعمل دي activation للانزيمز اللي ممكن تعمل لي مشكلة أو تزود الريت of بكتيريا. لا، فأنا التابلتس بتعمل يعني inhibition، بتعطل الانزيم لحد ما البكتيريا دي ما تقدرش انها تكتر جوه جسم الانسان، فبالتالي الصداع يروح. اوكي. Then we have here chemistry and agriculture. Chemistry important for selecting suitable soil. يعني أنا مثلا هعمل planting ل suitable crops، فبالتالي لازم اختار السويل الاول. بعد كده اقوم واخد سامبل من السويل بعمل لها chemical analysis. اوكي in the lab. فالكيميكال اناليسيس يقول لي السويل كومبوننتس فيها اكسجين سيليكون كالسيوم اند سو اون، وبيدي لي ماس برسنتج للديفرنت اليمنتس. بناء عليه باخد decision هل السويل is suitable for these crops ولا لا. لو suitable اوكي خلاص بعمل planting ل certain crops. طب لو لا، هنا ببدأ أعمل increasing لل productivity of crops by increasing or reducing suitable type of fertilizers to increase the soil components and reducing insecticides so we can fight pests inside the green plants. عشان كده مهم جدا نجيب أي حاجة خضروات لازم نغسلها كويس بالووتر، ويا سلام لو غسلناها شوية خل، بحيث احنا نتخلص تماما من البكتيريا والانسكتسايدز اللي موجودة على السيرفيس. Now guys, the last point which is chemistry and future science. طبعا التكنولوجي عمالة تتقدم كل يوم، والإنسان بيحاول يعمل substances with extraordinary properties.
ال substances with extraordinary properties منها ال nanomaterials والbranch which is interested by studying these nanomaterials is nanochemistry such as we have here graphene. Graphene دوت عبارة عن monolayer من الكربون which has high efficiency for conducting electricity higher than copper. Okay, ممكن مثلا نتكلم على carbon nanotubes. All these materials have very extraordinary properties that not present at the macro scale. macro scale هو النورمال سكيل اللي احنا بنتعامل بيه مع الاشياء. اوكي، فبالتالي احنا ممكن نستخدم النانو chemistry in creating tablets which important for treating cancer, filtering water, okay, or in communications. Okay, guys, so we have here, guys, many branches of chemistry, and this was the part of today. أتمنى نكون فهمنا سوا الليسن. لو في أي سؤال اكتبوه في الكومنتس تحت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الأبديتس اللي احنا هننزلها بعد كده إن شاء الله. كان معاكم مستر معاذ البسوسي، ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية على خير. Goodbye.